let me introduce you to the brain. Я хочу вас познайомити з мозком. It grows up from your spine Мозок виростає зі хребта, until it hits the top of your skull, досягає черепа, but it wants to go farther, so it bends and it grows forward. але йому недостатньо місця отут під черепом, і то він трошки йде далі, йде лоб. But then it hits the front of your head, Але там стикається з перепоною, з лобом. and it wants to go farther, so it bends around. І йому там не вистачає місця, то він загинається мозок, отак. So your brain is sort of like your hand, like this, wrapped around. Бачите, якщо нашу ручку ми можемо тримати так, а можемо в кулачок її зібрати. Отак наш мозок виглядає. If your brain went straight up, you would have a head like this. Тому що якщо б наш мозок вирішив не стати кулачком, тоді в нас форма голови була отака, да? Бачите, такий конус. But as it turns out, the top of your brain is just above your eyes. І виявляється, верхівка мозку знаходиться отут над очима. So when information comes into your brain, it comes in first at the back, Коли інформація поступає в мозок, вона поступає спочатку ззаду, and it goes all the way around і по кругу йде, it reaches the top of your brain, which is on the bottom, right above your eyes. зі спини закругляється, і отут кінець мозку над очима. So if we were to draw a brain diagram, it would look like this. Якщо спробуємо намалювати діаграму мозку, There would be your ear. це вушко, якщо ви не впізнали. Number 1 right there. Запам'ятайте цю зелену точку, точку 1. So I'm going to use these chairs to build a brain. Я буду використовувати ці стільчики, щоб побудувати мозок. So we need a volunteer to come in and be the first part of the brain. Чудово, у нас є волонтер, перш ніж я переклала. Будуть потрібні ще волонтери, десь ще 8 людей, так що готуйтесь. So thanks to our volunteer. Yes, thank you. Right here. Така нагода бути частиною мозку. Yes, go ahead and sit down. Yeah. So when information comes into the brain, you have one decision to make. Поступає інформація, і у тебе є вибір. Is this personal to me or is it not personal to me? Це стосується мене чи не стосується мене? So what your brain thinks is not personal, it will ignore. Наш мозок працює так. Якщо це мене не стосується, я ігнорую інформацію. So it could happen that you would go into a train station or an airport and there would be hundreds of people. Уявіть, ви на вокзалі чи в аеропорту і сотні людей. And your brain will not remember any of the faces of people who weren't personal to you. Ви не згадаєте обличчя цих людей пізніше. But if your child was there, your brain would you say that's personal? Your child? Yes. Mm-hmm. Але якщо у вас є дитина на вокзалі, If your dog was there, якщо у вас собачка була б з вами, maybe. мозок виглядає свої обличчя And рідні. so if information is not personal, it does not go into the rest of the brain. Якщо інформація не стосується, вона не йде далі. But right in front of you is another part of the brain called the amygdala. Але перед першою частиною мозку є наступна частина. And we need 3 volunteers to be the amygdala. Треба 3 волонтери, щоб побудувати мигдалину. There's one. Okay, yes, please. Okay. Ще 2. 2 more. Yes. Приходьте. Придеться мені закрити очі і підходити і вибирати. Чи все-таки ви добровільно підете? 1 more. Yeah. Here comes the. All right. Get ready for the Okay. next one. Yes. Well, ready for the next part. Okay. So the first part of the brain, which in medical terms would be the thalamus, has one opinion. Is this personal to me or not? І та частина відповідає запитання, відноситься це до мене чи не відноситься. Then the information comes up to the amygdala, which is
I shall put it in red. І наступна частина мигдалина, як мені сказали. От вона тут, де червона точка. And for you, things are good, they're bad, or they're frightening, they're scary. Уявіть собі зараз, що перед вами буде ситуація хороша, перед вами буде ситуація погана, а перед вами буде ситуація щось страшне. So these are your opinions about any experience. It's good, bad, or frightening. Ви будете висловлювати свої відчуття, хороше, погане, лякаюсь. And you are the brain's alarm system. Ви, так мовити, тривога розуму, сигнали подаєте. Right. Yeah. So, if something, let's say, a food you very much like Уявіть собі їжу, яку ви дуже любите їсти. is in front of you. Yes. Is that personal? Especially if you're hungry. Особливо, якщо ти голодний. And is that good? Це добре? Yeah. Good. All right. Would it be bad? А якщо їжа, яка не подобається? Would you be frightened of your food? Ти лякаєшся їжі? No. So these are the three opinions, and when they are learned, the amygdala never changes its opinion for the rest of your life. Така цікава річ, що от якщо вже перша частина визначила, що це його стосується, і потім є три судді – добре, погано, страшно, проживши один раз якийсь момент, мозок до кінця життя визначає свою реакцію на подію. And the human brain is born with only two things that are automatically scary or frightening. Людина народжується з двома моментами, які автоматично її лякають. Loud noises Голосні звуки, and falling. падіння. Голосний звук і падіння – це те, що людину лякає автоматично при народженні. You take a baby and you make a sudden loud noise, they will be frightened. Якщо ви хлопнете біля дитини, вона злякається від голосного звуку. Or you drop them and they will be frightened. Якщо дитинка падає, вона плаче, бо лякається. But other things are learned. А інші страхи, ми їх набуваємо. And because the amygdala never changes its opinion, it's always in the past. Where I grew up, the dogs were military dogs brought in by the conquistadors that invaded South America. Там, де я виріс, був певний вид собак, військових собак. Їх привезли з Південної Америки, місцеві племена їх тренували. The dogs are brought in by the military to chase down and kill the Indians. Цей тип собак особливо був популярний серед військових, тому що, оскільки ці собаки виросли серед племені, вони швидко знаходили інші племена, з якими воювали військові. So when a dog with rabies would come down the streets, the people would begin to shout. І люди починали кричати, коли бачили цих собак. Everyone locked their doors and stayed inside till the animal was gone. Закривали двері, щоб відкривали їх тільки, якщо собаки не було на вулиці. So if a dog with rabies is running my way, is it personal? Якщо собака така біжить до тебе, це особисте? Так. Рішення приймається боятись. Is that good? Чи це добре? No. Yeah. Is it bad? Це погано Definitely. That is scary. і страшно, так? Yeah. Bad It's also frightening. So now I've seen many of the little cute dogs, Я розумію, що я бачив маленьких, миленьких собак. but my amygdala does not change its opinion ever during a lifetime. So it did not learn anything new about these cute dogs. Але моя мигдалина вже колись прийняла рішення, і вона не збирається міняти свою думку з приводу собак. And this is the characteristics of trauma. When something has become bad and scary, І це я вам описую, як травма виглядає для мозку. Коли щось страшне відбувається, every time we see that thing again, it becomes bad and scary. кожен раз ми бачимо те, що спричинило травму, воно буде для нас загрозою. So I was helping a woman who had been captured by terrorists, Я допомагав жінці, яку схопили в полон терористи. and all of the terrorists wore blue shirts. Всі терористи носили сині
кофти, їй сюди не можна, бо тут дідаско. I did not know this. I did not know this. Я не знав про цей момент. So one day I came to the office to see her wearing a blue shirt. І так сталося, що в той день, коли я її відвідував в офісі, я надів синю рубашку. And she was terrified and ran out of the office. Вона так перелякалася, що вибігла з офісу. Now, she knew it didn't make any sense. Вона могла потім зрозуміти, що ні, я ж інша людина, ніж ті люди. But the amygdala has control of all the energy systems in the body. Але мигдалина, вона контролює енергію в тілі. So the alarms went off and the energy was pumped into her body. Оці кнопочки тривоги включилися, енергія запустилась, і вона втекла. And she could not control the reaction. Вона не може контролювати свої реакції. And that is what we mean by trauma. It's a reaction that keeps happening that you can't control. Це реакція, яка відбувається, і ви не можете її контролювати чи змінити. And the past feels like it's back in the present. І те минуле здається настільки реальним в теперішньому часі. And we're stuck with a brain that once it has learned that reaction, it cannot change it. І ми маємо такий мозок, який зафіксував цю реакцію, і йому важко її змінити. But there is a solution, so. Але рішення є. But it's not what we normally think would be the solution. Але це може не те рішення, яке нам природньо прийде в голову. Because we think the way to change it would be to have the amygdala learn something different, but that doesn't work. Можливо, ми хочемо перевчити мигдалину. Which is why when you try to talk yourself out of some fear, it just won't go away. Ви хочете провчити, перевчити, починаєте себе, ну не бійся, це не страшно, але мигдалина не хоче міняти свою думку. So let's see, now we need two more people, two more volunteers. 2 волонтера. Далі будуємо мозок. Я би пішла, але мені тут треба стояти. We had one volunteer who's halfway up to the front, so thank you. One more. Чудово, дякую. Поможете нам ілюструвати далі. The part that we are now looking at is a very long bridge in the brain that goes from the back to the front. В мозку є такий мосточок. And it's called the cingulate cortex, for those that want the technical name. Технічний вислів він тільки що сказав. But what it does is it creates a mutual mind understanding with one other person. Це слово, яке ми казали, співрозуміння. Цей мозок формує співрозуміння, частина мозку. So, yeah. So with this function in our mind, I can look at someone else and I have some idea what they're thinking. Ця частина мозку допомагає мені дивитись на іншу людину і розуміти її навіть без слів. I know there is a mind behind the face I'm looking for. Є обличчя, але за обличчям є думки. And the brain is always looking for a mind that's a greater mind than mine that understands what's going on. І в таких тривожних ситуаціях ми шукаємо інший мозок, який краще справляється з ситуацією, ніж наш. When we're little children, are our parents greater minds than ours? Для діток дорослі батьки є таким мозком, який краще розуміє ситуацію. So the mutual mind wants especially to know what is mother thinking. І оце взаєморозуміння, мозок дитини хоче знати, що думає його мама. But as we get older, we need a mind who is greater than our mother. Someone who can see more than other human beings can, because of course mother can see most things that human beings can see. Ми знаємо, що мама знає все, але в нашому житті з'являється ще хтось, хто нас розуміє без слів. Do mothers here have eyes in the back of their head so they can tell what their children are doing even when they're not looking? Мами в залі, правда, у нас є ззаду очі, і ми знаємо, що наші діти роблять, навіть коли наша голова не повернута туди. My mother would say, Jimmy, what are you doing in there? Моя мама каже, Джиммі, що ти там робиш? How does she know? Звідки вона знає? Вона ж спиною стоїть. Especially if I was quiet.
Особливо, коли діти тихо себе поводять в кімнаті. So there's this mutual mind that lets us understand a mind greater than ours, and Тобто, it's how we come to understand God's mind is greater than ours. тобто цей мозок, частина мозку, допомагає нам розуміти інших людей, не вживаючи слів, не пояснюючи таке відчуття. Таким чином ми можемо і відчувати Бога, який не говорить до нас вербально, так? Але ми відчуваємо його як реальну особу. So the very important question for the brain, if something is personal to me, and it's bad and scary, is can I tell someone else about it? Will they understand? Повертаємося до процесу думки. Думка проходить, перший етап, відноситься до мене чи ні. Якщо відноситься, що я про це думаю. І третій крок, чи можу я з кимось поділитися про те, що я переживаю. And there are probably at least 3 reasons why the amygdala here, good, bad, and scary, might not tell the next level of the brain. Може бути 3 причини, чому мигдалина не пропускає далі думку на третій етап. The first reason is because whatever happened was so big, so large, so intense, that the cingulate shuts down instead of staying on. Перша причина, що те, що сталося, було настільки великим, потужним, що воно закриває роботу третьої частини, блокує роботу. Because the nerves are like muscles, they only have a certain amount of strength. Нерви, вони як м'язи, вони мають певну обмежені своєю силою. Satan's strategy is to try to keep us alone with no one to share a trauma. Стратегія сатани – тримати нас наодинці, давати нам розуміння, що нам ніхто не може допомогти. But if there were people around who are willing to share a mutual mind with us, Але якщо поряд є люди, з якими ми можемо мати це взаєморозуміння без слів, or if we learn how to have a mutual mind with God, we have a way out of a problem that would be too intense for any human being to escape. але якщо ми маємо взаєморозуміння з Богом, то з ним ми подолаємо будь-які ситуації. Second reason why the amygdala will not share what it's feeling Друга причина, по якій мигдалина не передає далі інформацію на третій етап, is that if you knew this about me, you would think I'm bad. тому що якби ви знали, що я пережив, ви почнете про мене погано думати. So I do not want to be even more alone because someone will think I'm bad. Тому я боюся залишитися зовсім наодинці, тому що якщо я поділюся, ви будете про мене погано думати, я не зможу бути з вами у взаємодії. And especially after war, soldiers have done things that feel to them like it would be bad if anyone knew what happened in battle. Особливо солдати, коли будуть вертатися з фронту, в них буде цей багаж вини, що вони робили щось неправильно, і вони не будуть готові ділитися з цим досвідом іншими. So chaplains call these moral injuries. І капелани називають їх моральними пораненнями. So the mind says, if you knew what really happened, you would think I'm bad, and so I must keep it to myself. І одна частина мозку каже, ви будете про мене погано думати, тому я нікому про це говорити не буду, я не переходжу далі на етап, який відповідає за взаємодію з кимось іншим. But the other reason, the third reason for not sharing something І третя причина, чому далі не передається інформація, is protective. це самозахист. I don't want you to feel this bad. Я не хочу, щоб ти так відчував, як я відчуваю себе. So if I tell you this and you're my mother, you will be even more upset than you were before. Якщо я тобі розкажу, якщо я розкажу мамі, вона ще більше засмутиться, ніж я. Я не буду їй розказувати. So rather than making your life worse, I make my life worse. Я не хочу погіршити твоє життя, хай моє життя страждає. And so what we're going to teach you is how to use God as the mutual mind. І ми хочемо вас навчити, як мати оцю взаємодію, третій етап, взаємодію з Богом.
because nothing is too big for his mind. Тому що для Бога нема нічого неможливого. Він може змінити перший, другий, третій етап. And because God was there when the bad thing happened, there's nothing you can tell him that would make him think differently about you. І тому що Бог присутній всюди і завжди, він знає всі деталі ситуації, нема нічого такого, щоб ви йому розказали, і він сказав, був би здивований чи шокований. And because you will not make God feel worse. І Бог не може себе відчувати погано від вашої поганої історії. Because he already knows what happens. Тому що він вже знає, що відбулося. What makes God feel worse is that you stay by yourself in your problems. Що Бога може засмутити, що ви залишаєтесь одні у своїй проблемі. But if we bring our problems to God, God actually feels better. Але коли ми приносимо свої проблеми до Бога, і він краще з цим справляється, ніж коли ми закриваємося. The technical name for this part of the brain is the right orbital prefrontal cortex. This is the part of your brain that holds your identity. Ця частина мозку відповідає за вашу ідентичність, те, як ви себе сприймаєте. The identity part of the brain is made up of the neurological equivalent of three faces looking at each other. Ці три особи уособлюють собою якби три нерва. Our identity is at the same time one person and three people. Цікаво, ідентичність наша, ми і одні як особа, але представлена трьома нервами. We are three and we are one. Нас троє, але ми одні. А щось це нагадує? Розстроєність жіночої думки, де хтось каже, я думала трійця. If these three have joy to be together, our identity is very stable. Якщо ці троє мають гарну взаємодію, гарне сприйняття один одного, гармонію, тоді ми себе гармонійно сприймаємо. But if these three are critical of each other and fight together, our identity is very unstable. Але якщо вони між собою сваряться, критикують один одного, тоді і в нас і ідентичність наша страдає. And so this becomes the brain's joy center, where we are glad to be together. Тому його ще називають центром радості, де ми любимо бути разом. The first face here, Перше обличчя, яке ілюструє цю частину, this is the external. This is the one that knows how I look to others. ця частина дуже багато роздумує над тим, як я виглядаю перед іншими. So this part of my brain was confused a moment ago. Трошечки раніше оця частина мозку була трошки розгублена. So when I'm teaching, I might often come and I might touch you on the shoulder. Коли я навчаю, я час від часу можу торкатись людей, там за плече, наприклад. But then this part of my brain says, oh, I'm in a different culture. I don't know how they will see it if I touch her on the shoulder, and I don't know how she will feel it. Тобто, він вам хоче проілюструвати. Він, коли навчає, хоче когось торкнутися, але та частина мозку, яка в нас є, буде казати, в нашій культурі не прийнято, щоб торкалися, тримай відстань. Because I couldn't figure out the least harmful alternative. Тому що я поки що ще не придумав, чи цей досвід для мене добрий чи поганий. But in this part of the brain, this is the part that you can see. This is what you see about me. Але ця частина мозку, вона, мабуть, краще за всі інші ілюструє ззовні, на нашому обличчі, нашій поведінці, що ми думаємо про себе. Over on this face, and on this corner, Інша частина цієї четвертої частини. we have the face that usually develops from the father. Там знаходяться думки, що думає про нас тато. The father looks from outside and sees the relationship with the mother and says, is that good or is that bad? І він якби роздумує, бачить відносини з мамою і думає, добре це чи погано. Do I like the way that people see you when they look at my family? Чи подобається мені те, як люди сприймають тебе як частину нашої сім'ї? And after the brain is 14 years of age, І коли мозку настає 14 років, you become the face of my people. Because up until age 14, the first 13 years, my survival is the most important.
До 14 років інстинкт виживання, він переважає над всіма іншими бажаннями. But after 14, the survival of my people is the most important. З 14 років фокус міняється. Вже більше мозок думає над тим, щоб зберегти когось, а не тільки себе. People less than 14 cannot go to war effectively. Тому не беруть дітей у військо до 14 років. They will just be frightened about their own survival. Тому що інстинкт самозбереження буде переважати над думкою, щоб захищати когось іншого. But someone 14 and older can begin to run into burning buildings to rescue their children. А з віку 14 вже у підлітків буде спрацьовувати: я забіжу в будинок, який горить, тому що я хочу врятувати когось. Because the survival of my people is now more important than my own. Тому що врятування когось є більш важливим, ніж самозбереження. And we would call this in biblical language my conscience. Біблійним терміном ми б назвали це совість. Because conscience means to think along with. Совість – це думати з кимось про когось. So this is a mind that thinks along with the mind of this relationship right here. Оця частина більш у тісній взаємодії з третьою частиною, де ми говорили, що йде взаємодія з іншими людьми. І оця друга частина, вона більш тісніше взаємодія. If we were to physically damage this part of the brain, you would lose your conscience, your ability to know what's important to you. Тому, якщо є пошкодження мозку саме в цій частині, люди забуваються, хто в їхньому житті був їм важливий. And then the third face is the one that dwells in the body. Ця третя частина, вона більше взаємодіє з тілом. You can tell how it feels in your body. Вона проявляє свої почуття у нашому тілі. You control the body's immune system for healing. Вона відповідає за імунітет, виробку імунітету в організмі. And you control what's on the person's face, your own face. І також ця частина відповідає за контроль емоцій на нашому обличчі. And you can look at me, you won't know what I'm feeling. Ви можете дивитись на мене, але не знати, про що я думаю в той момент. But I will be paying attention to what you think about me. Але я буду звертати увагу на те, що ти думаєш про мене. But the one who dwells in the body, Але той, хто тісніше взаємодіє, та частина, яка тісніше взаємодіє з тілом, this one is present with me. вона зі мною близько, поряд. If I look in your eyes, I know you're there. І я подивлюсь тобі в очі і побачу, що ти там. So, in many ways, this resembles the Trinity. Ми бачимо, що це нагадує нам Трійцю. Jesus is the one we can look at, and by him we can know what God is like. Ми дивимося на Ісуса Христа і можемо зрозуміти, яким є Бог. Then there's God the Father who looks on us and says, this is what we value and what kind of people we are. І є Бог Отець, який дивиться і каже: от що я ціную, і от що яке бачення маю для вас, як для народу. Then there's the one who's present with us and dwells in our body with us, and that is the Spirit of Christ, the Holy Spirit. І є той, хто присутній більш тісніше в тілі, присутній з нами, взаємодіє з нами більш тісніше, Дух Святий. And this part of the brain has two options. It can have God's presence through God himself. В цьому мозку є у нього є дві можливості. Щоб Божа присутність була з нами через цю частину мозку. Or through the presence of God's people. Або через відчувати Божу присутність через людей. And God's people answer the question for us, what is it like us to do during a time of trouble? Або ми маємо прямий, такий взаємодію з Богом, або ми маємо взаємодію з Божим народом, з християнами, які нам показують, яким є Бог. And you have one other ability up here at the front. І ще одна є особливість передньої частини. You have a little remote control. У вас є такий пульт управління. And if you will take over a problem, so you'll be in charge, you can tell the alarm system here that you can just shut off now. Three of them, or just one of them. Just sure.
От вона, третя частина передньої частини, у неї є пульт управління, і вона має такі повноваження, що може сказати у тому другому ряду «виключись». Because the back part of the brain is always in the past. Тому що та частина мозку більше відповідає за минуле. But if you are present in the body and the present, and you will say, oh, I will take over and see if the problem is still here. Але, як ми сказали, третя частина дуже тісно взаємодіє з тілом, вона дуже присутня, і тому вона може їм вказувати, що робити. So let's go back to the blue shirt problem. Вернемося до нашої ситуації з голубою сорочкою. If I was traumatized by terrorists in blue shirts are personal to me. Мене лякають люди, які носять сині сорочки, тому що мене тероризувала людина в такій одежі. They would be bad and scary, and the alarm would come on. Вони погані і страшні, тому там спрацьовує тривога. And you would just keep making the alarm. І ви будете постійно, частина проявляти тривогу. It's a blue shirt. Синя сорочка, Blue shirt, синя bad, сорочка. scary. Blue shirt, bad, scary. Страшно, погано, синя сорочка. If there's no one to share that, the alarm stays on. Якщо нема з ким поділитися про свій страх, ця тривога триває і триває. And because there's no one to share it, you never have a chance to turn it off. І якщо нема з ким поділитися, то не включається четверта частина. So it feels as though that bad and scary isn't in the past, it's in the present, it's happening right now. І оте минуле залишається нас в теперішньому. So now I'd actually be asking you, but I would say, do you remember Jesus being there when the terrorists were there? І я можу задати запитання. Чи ти пам'ятаєш Ісуса в той момент, коли з тобою були терористи? No Jesus there when the terrorists were there. Ні, Ісуса там не було. AK-47s were there. Knives were there. Була зброя різного виду. Explosives were there. Були різні вибухові предмети. Killings were there. No Jesus was there. Було вбивство, але Ісуса я не бачив. So we'd ask, do we believe that Jesus was there? Ну, ти віриш, що він все-таки там був? Yes, they're Christian, they believe this, but their brain has no evidence of it at all. І християни, ми в це віримо, але наш мозок не має підстав, щоб це так думати. Then we ask questions that can't be answered. If Jesus was there, why were the terrorists able to do what they did? Тому що якщо б Ісус був там, як би вони могли зробити то зло? Those questions are never answered in this life. І ми не отримуємо відповіді на ці запитання протягом нашого життя. So the alarms stay on. Тому тривога, вона постійно включена. But now I ask you a question. Is Jesus personal to you? Do you have a connection with him? Якщо я задам таке запитання, чи ти особисто знаєш Ісуса? Remember a time when God was glad to be with you. Пам'ятаєш той час, коли ти відчував Божу присутність? Okay, now we're thinking about a time when God was glad to be with us. І тепер людина намагається згадати той момент, коли Ісус був близький до неї. Is it personal to me that God is with me? Чи стосується мене це глибоко, був Ісус зі мною чи ні? Да. Так. Right. Мозок може прийняти рішення, так. Is God with me bad and scary? Бог зі мною – це страшно, погано чи добре? No, it's good. Yeah. Добре. Now the brain has something new. God is with me. That is good. Can I share what's going on with God? Will he know? Yes. God. Yes. Okay. Бог зі мною. Я думаю, що це добре. Чи можу я поділитися з Богом про те, що я переживаю? So now if I am present in my body, але уявимо собі, що оця частина мозку чомусь не хоче зараз включатися в роботу тіла. The remote control to turn off the fear is not active. Не працює фактор пульту управління виключити страх. So you remember I asked you when you thought of God, that moment that God was with you, when you remembered it, I asked, how did it feel in your body? Пам'ятаєте, на початку цієї теми він задав запитання, як ви відчували, чи яким ви словом описали те, що Бог був з вами? Because of all this group, only one of you can answer the question.
Із всіх людей тут, в цій групі, хтось один може дати відповідь на це запитання. Only she knows the answer of how it felt in my body. Тільки вона може дати відповідь, як саме тіло відчуло, пережило цю ситуацію. So I know if she can say what it felt like in my body when I remembered God's presence, the one with the remote control is now present and on and active. Вона відповідає за те, як описати наш стан, коли Бог є з нами серед складних ситуацій, а в її руках пульт управління. So if we had a brain scan, MRI, we could actually tell if this part of the brain was on or off. І якщо б ми зробили дослідження мозку, то ми можемо побачити, чи був включений мозок during the heart situation. At any moment we can tell if it's on or off. Через дослідження мозку ми можемо сказати, чи включена ця частина мозку в певний момент. And that would cost time and money to put you in a brain scan. Звичайно, це коштує гроші людину запустити в такий апарат, який дуже детально вивчає мозок. But I can get the same answer by asking you, can you tell what it feels like in your body right now? Ми можемо, задаючи питання людині, що ти відчуваєш в своєму тілі, і якщо вона відповідь дає, ми тоді бачимо, що ця частина мозку працює. So if you will all close your eyes a moment. Якщо ми всі закриємо очі на хвилину. All right. Okay. How many fingers did I hold up? Скільки пальців я тримаю? But if you had your eyes open, you would all know how many fingers I held up because you saw it. І якщо б мали б відкриті очі, тоді ви побачили точну кількість пальців. This is a similar, very physical test. If you can tell what's in your body, the main part of your identity with the remote control is on. Це такий тест для людини. Якщо вона може сказати, як вона відчуває, значить ця частина мозку не пошкоджена, вона працює, а в неї знаходиться пульт управління отої частини. We are here sitting with Jesus. We have the remote control. So what does God want us to know about the time with the terrorists? От ми дійшли того стану, що ми усвідомлюємо присутність Божу з нами, і тепер ми ведемо з ним діалог в межах нашого мозку. Боже, що ти хочеш, щоб я знав про цю ситуацію з терористами? If we ask the question while you're asleep, you have no remote control. The alarms will just keep going off and off and off as we think about the terrorists. Якщо людину запитатися під час сну, то вона не зможе відповісти, але буде дуже тривожна. But if Jesus was there with the terrorists and we can see him, that would be personal to us. Але якщо людина уявить, що були терористи, але був і Ісус поряд, The terrorists would still be bad and scary. терористи будуть страшними все одно. But now Jesus is with us, so we have something new. There's something good here. Але Ісус в той же час є в ситуації. Тобто є не тільки погане в ситуації, а щось добре. Now the question is, which is greater, the terrorists or Jesus? Тоді питання виникає, що для нас має більшу роль? Те, що є терористи в ситуації, чи те, що є Ісус? Is the goodness of Jesus greater than the badness of the terrorists? Доброта Ісуса, чи вона більша за зло терористів? Who does he see when he looks at me and the terrorists are there? Кого Бог бачить в тій ситуації, де є поряд з терористами? What would it be like my people to do under those conditions? Що би зробили інші на моєму місці? Is it still going on in the present? Are the terrorists still here? Тепер питання, ці терористи, які були в минулому, вони і досі тут зараз зі мною? Well, there is a blue shirt, Є синя сорочка, but it's not a terrorist. але синя сорочка – це не означає, що є терорист. So you can say, I hear your alarms, thank you very much, you can turn it off. І ця частина мозку каже тим, я розумію, що вам страшно і погано, але наказую вам зупинитися. So what was once trauma has now become wisdom. Те, що колись було травмою, стало мудрістю.